Hi everybody, I'm Selvakumari, Department of Commerce with Computer Application. Today we're going to see the subject Banking Theory, Law and Practice. In that we're going to see the topic Core Banking. So what is meant by Core Banking? Core banking refers to that networking of all branches of bank. Which means before introduction of this, we should know that customer could withdraw or deposit money only which they had opened in particular branch of bank. From now, person who had an account with the place of branch of bank could operate it only from that branch. But with the CBS system, that is, customer is not hampered by any geographical limitation and can operate from any branch of his bank, whether local or national. Though there is no limitation on deposits which can be made, but usually a maximum limit of 50,000 is imposed on withdrawal. That means a person can withdraw per day 50,000. It is a limit. As well as we're going to see about internet banking. What is internet banking? Internet banking, online banking is an outgrowth of PC banking that enables customers to execute bank transaction from their personal computer. That is PC. We're telling that PC via a modem through the financial software of the bank. Internet banking has become a strategic necessity for most of the banking transaction. Internet banking is ability to use one's personal computer to communicate with one's bank. It is being used as distribution channel to build up customer contracts in systematic way in order to inform counsel, sell products and services. So we know that internet banking na நமக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம எங்க இருந்து வேணாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து நடத்திக்கலாம். ஸோ வி நீட் ஒன்லி ஃபார் தட் கம்ப்யூட்டர். ஸோ நமக்கு பிசி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்போம், அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ அதில் போயிட்டு நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறது, ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டர்நெட் பேங்கிங்? ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் ப்ரொவைட்ஸ் எனிவேர் எனி டைம் பேங்கிங் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ரவுண்ட் த கிளாக். எப்போ வேணாலுமே பிஃபோர் அண்ட் ஆல் பேங்க்குக்கு போகிறோம் அப்படின்னா we have to stand in a queue. If we want to withdraw the amount means we have to fill the challan and we have to stand in the queue and it will take more or 2 to 3 hours. But today totally have changed. ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆப்ஷன் அப்படின்றது கொண்டு வந்ததுலேருந்து இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலான்னா எனி டைம் எனிவேர் we can activate the services. என்ன மாதிரியான டெபாசிட் பண்ணுறதாகட்டும், வித்ட்ரா பண்ணுறதாகட்டும், இல்லை வந்து நம்ம வித்ட்ரா பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேங்க்கில் போய் ஹெவி அமௌண்ட்டாக இருந்தால் நம்ம பேங்க்கில் போய் வித்ட்ரா பண்ணுறோம், இல்லைன்னா ஏடிஎம்மில் போயிட்டு நம்ம வித்ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ தேர் இஸ் ஆல்சோ சம் லிமிட்டேஷன். ஸோ வேர்ல்டு வைட் கனெக்டிவிட்டி as it transcends geographical boundaries, easy access to recent and historical data, direct customer control of international movement of funds, greater processing speed and accuracy. This is a main important. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 years பேக்லாம் நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கு போகிறோம் அப்படின்னா பணம் வித்ட்ரா பண்ணணும், இல்லை பணம் டெபாசிட் பண்ணணும்னா நம்ம க்யூவில் நின்று செல்லான் ஃபில்லப் பண்ணி டோக்கன் கவுண்டரில் டோக்கன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த டோக்கன் நம்பர் கூப்பிடும்போது தான் நம்ம போய் டெபாசிட் பண்ணணும். வாட் எவர் இட் இஸ், பட் இட் இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ நிறைய டைம் எடுக்கும். இஃப் வி கோயிங் ஃபார் பேங்க் மீன்ஸ் இட் வில் டேக் half a day. But now within a 5 minutes, not 5 minutes also, much more time. ஸோ நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்தே நம்ம கம்ப்யூட்டர் இருந்தது அப்படின்னா, நாட் ஒன்லி கம்ப்யூட்டர், நவ் வி ஆர் டூயிங் மொபைல் பேங்கிங். ஸோ அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த பேங்க்கோட ஆப்பை வந்து நம்மளை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதாகட்டும், மணி யாருக்காவது நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறதாகட்டும், இந்த மாதிரி எல்லாம். Next, we're going to see about online banking. Online banking allows a user to execute financial transaction via the internet. So whatever it is, internet banking ஆகட்டும், online banking ஆகட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே we need internet connection. So online banking is also known as internet banking. Internet banking ஓட ஒரு part online banking. So ரெண்டுமே வந்து ஒரே மீனிங் தான்.
An online bank offers customers just about every service traditionally available through local branch, including deposits, which is done online through the mail and online bill payments. So online banking full and full வந்து நம்ம ஆன்லைன்லேயே நம்ம பண்ணுறது. ஆன்லைனில் பண்ணுறதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இபி பில்லெல்லாம் பேமெண்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா யாருமே இப்போ நான் போயிட்டு அங்கே நின்று லைனில் க்யூவில் நின்று பேமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம ஆன்லைன்லேயே பண்ணிடலாம். த்ரூ மெயிலில் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங் இப்போ தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுன்ற அந்த ஒரு இது இருக்குது. ஸோ நம்ம கூகுள் பேலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் ஒன் ஆஃப் த ஆன்லைன் பேமெண்ட், ஆன்லைன் மோட். ஸோ அதில் போனோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய அந்த கஸ்டமர் நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ எவ்ரி திங் இட் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் தட். ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் பேமெண்ட் பண்ணணும், வாட் இஸ் த லாஸ்ட் டேட் டு பேமெண்ட். ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உடனே பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மேட். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி. ஸோ இப்போ நான் அங்கே போய் நின்று நான் பேமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் வில் டேக் மச் மோர் டைம். ஸோ இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன? வாட் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் பேங்கிங்? கன்வீனியன்ஸ் இஸ் அ மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆன்லைன் பேங்கிங். தட் இஸ் கன்வீனியன்ஸ். இப்போ நான் இருந்த இடத்துல இருந்தே நான் இபி பில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன். இருந்த இடத்துலேருந்தே நான் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கோ டு எனி ஸ்டோர். ஏதாவது ரீசார்ஜ் பண்ணுற கடைக்கு போய் நான் அங்கே நின்று காசு கொடுத்து பண்ணணுன்றது அவசியம் கிடையாது. while having money in my account itself, everything is possible. Basic banking transactions such as paying bill, transferring funds between accounts can easily performed at time convenient to consumers. இப்போ நான் சொன்னது தான், நம்ம இருந்த இடத்துல இருந்தே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதாகட்டும், பில் பே பண்ணுறதாகட்டும், எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேங்க்குக்கும் டைமிங்ன்றது இருக்குது. யூனோ தட் 9 to 10 to 4 அப்படின்றது பேங்கிங் டைம், எல்லா பேங்க்கோட டைமும். அண்ட் இட்ஸ் சம் ப்ரைவேட் பேங்க் இட் டிஃபர்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த டைம்குள்ளே தான் நம்ம போய் டெபாசிட் பண்ண முடியும், வித்ட்ரா பண்ண முடியுன்ற மாதிரிலாம் இருந்தது. பட் இந்த ஆன்லைன் பேங்கிங், இன்டர்நெட் பேங்கிங் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் 24 hours சர்வீஸ். நீங்கள் எந்த டைமிங்கில் வேணாலும் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், எந்த ஒரு இதுவுமே ஆகாது. பட் சம்டைம்ஸ் சர்வர் குடின் கனெக்ட், எரர் இந்த மாதிரி காட்டும். பட் அந்த சமயத்தில் நமக்கு பேங்க்கில் இருந்தே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மெசேஜ் வந்துடும். என்னென்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சர்வர், ஸோ த டிரான்சாக்ஷன் வில் நாட் பி டேக்கன் அட் திஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலராக வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். ஆன்லைன் பேங்கிங் இஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இட் இஸ் 24 hours a day and 7 days a week. ஆன்லைன் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது 7 நாளுமே நம்ம வந்து அதில் போய் நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது, இப்போ பேங்க் அப்படின்னு சொல்ல போனால் மண்டே டு ஃப்ரைடே, சாட்டர்டேஸ் வந்து ஹாலிடேஸ் இருக்கும். செகண்ட் சாட்டர்டே ஹாலிடே, செகண்ட் சாட்டர்டே, ஃபோர்த் சாட்டர்டே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்கும், பணம் வித்ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இல்லை போய் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி பேங்க் லீவுனால் நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. பட் த்ரூ திஸ் we can transfer to one account to another account. இப்போ எனக்கே வந்து 2 அக்கௌண்ட் இருக்குது. என்னோட ஒரு அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா no need to go to bank. So while sitting in my home itself, having in my mobile itself, I can transfer my fund to one account to another account. So இதெல்லாம் வந்து it's a very advantageous for all of us. Banking accounts can be monitored more closely thanks to online banking. This allows consumers to keep their accounts safe. Around the clock access to banking information provides early detection of fraudulent activity that has the potential to cause financial or damage loss. Online banking allows for the opening and closing fixed deposit and recurring deposits accounts that typically offer high rates of interest. So online banking allows for opening fixed deposit also, fixed deposit as well as recurring deposit like this. Now we going to see about offline banking. What is offline banking? இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்ம வந்து பேங்க்குக்கு போனோம் அப்படின்னா it will take half a day. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாலுமே வந்து we have to fill the challan, we have to take a token, we have to stand in the queue. ஸோ இதெல்லாம் தாமே ஆஃப்லைன் பேங்கிங். ஸோ அண்ட் ஆஃப்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ஆல்சோ சிக்னேச்சர் டெபிட் டிரான்சாக்ஷன், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன பண்ணாலும் தட் சிக்னேச்சர் ஷுட் பி மேட்ச். சிக்னேச்சர் வந்து நம்ம தான் போடுவோம், பட் அது ஏதாவது ஒரு சின்னதாக ஏதாவது மேட்ச் ஆகலைனாலும் அது நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிடும்.
So payment method they use a debit card today, business moves faster and most commercial activities are dependent on banks. The need therefore is being felt for continuous availability of operation. Uninterrupted banking services are absolutely necessary for customer satisfaction and brand protection. Interruptions in business can occur anywhere, anytime due to any of the following reasons. So offline பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி ஆஃப்லைன் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆஃப்லைனாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இன்ட்ரப்ஷன்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் பிஸ்னஸ்லேயும் சரி, இல்லை எந்த இடத்துல எந்த டைமில் வேணாலும் நடக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டியூ டு எனி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ் லைக் நேச்சுரல் கேலமிட்டிஸ், எர்த்குவேக், சுனாமிஸ் எக்ஸெட்ரா, டெரரிஸ்ட் அட்டாக், பவர் ஃபெயிலியர்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது லாஸ் ஆஃப் டேட்டா கனெக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக ஆஃப்லைன்லன்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஏதாவது இந்த நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் வரும். அப்போ ஆன்லைன் சொல்லும்போது அதுலேயும் நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம்லாம் வராதா? வாட் எவர் இட் இஸ், நமக்கு ஆன்லைன்லேயுமே அந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, பேங்க்கே சில சர்வர் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக அந்த ஒரு 4 hours 5 hours என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் உங்களால் ஆன்லைன் பேங்கிங் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. சாரி ஃபார் இன்கன்வீனியன்ஸ் சொல்லிட்டு, பிகாஸ் they have to maintain the server also. So while comparing offline, online is much more better and it's more advantageous for us. Loss of data connectivity, whenever there is interruption in connectivity, it requires some time to get it restored. During this period of disconnectivity, banks are required to provide some essential service to its customers. Offline data capturing ensures uninterrupted basic customer services. Next, we're going to see about mobile banking. So it is a system that allows customers of a financial institution to conduct a number of financial transactions through a mobile device, such as a mobile phone or personal digital assistant. So mobile banking, by having a mobile in my hand, I can do whatever I need. Already I explained you CBS system, that is computerized banking system. What is computerized banking system? It is establishment to manage customer data. Computerized banking system is for creating customer account of whole world, also known as CBMS, that is computerized banking management system. Customer account records management, customer transaction control, data report system, and how the customers are merged in the different fields. In this project, we admit the new registration of the customer. We can update customers' records, and we can retrieve customers' data such as their balance, withdrawals, deposits, etc. In this project, we can delete customers' records. This project connected through database access. See, once நம்ம வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்போம். அகெயின் வி வாண்ட் டு அப்டேட். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். அகெயின் ஐ வாண்ட் டு அப்டேட் ஃபர்தர் திங்ஸ். எதுக்காவது நான் அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணணுன்னாலும் நான் த்ரூ ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நான் பேங்க்கில் போய் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்கிறோமோ அது எல்லாமே நம்மளுடைய ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் வி ஆல்ரெடி நோ அபவுட் NEFT, தட் இஸ் நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். யூஆர் ஆல் ஹர்ட் அபவுட் திஸ் ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட், RTGS, NEFT. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் லைக் what can we say? NEFT is a system similar to RTGS with certain differences. NEFTக்கும் RTGSக்கும் ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது, minute differences தான். While RTGS handles big ticket transaction, while NEFT handles smaller size transaction. RTGSன்றது real time gross settlement. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிக் அமௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் வந்து RTGS யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸ்மாலர் சைஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து NEFT யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. Most branches are using this facility to transfer funds in efficient manner. Once the applicant for the transfer of funds furnishes full and correct details, funds can be transferred the beneficiary account by the remitting bank. ஸோ என்ன டீட்டெயில்ஸ் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும்? கரெக்ட் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ், கரெக்ட் பெனிஃபிஷியரி நேம், அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பர். இப்போ நான் இருக்கிறேன், ஓகே, ஸோ என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் இருந்து இன்னொருத்தவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் வந்து அமௌண்ட் வந்து நான் சென்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் என்னோடய பேங்க்கில் என்னோடய பேங்க் மெம்பர்கிட்டயே நான் வந்து கேட்குறேன், இது மாதிரி நான் வந்து நெஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் நெஃப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு கிவ் த கரெக்ட் டீட்டெயில்ஸ், எந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும். ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டோட கரெக்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர், அந்த பெனிஃபிஷியரியோட நேமு, அவங்களோட IFS கோடு, இது எல்லாமே நான் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தாதான் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் போகும்போது கரெக்டாக போகும்.
Next, we're going to see about automated teller machine. I think no need more explanation for that. I think so because everybody today, everyone are using ATM per day. They're using for 2 times also. So an automated teller machine, that is ATM, is a computerized telecommunication device that provides a financial institution customer secure method of performing financial transaction in public space without a human clerk or bank teller. An earlier version of ATM was developed in 1913 in New York by the Tan City Bank of New York, but removed only after 6 months of installation due to lack of customer acceptance. The status was maintained for nearly 25 years till Barclays Bank of UK installed an ATM in 1967 in London. ATMs first came into wide use during the early 80s to mid-80s in the West and pick up later in the 1990s in India. So ATM பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம முன்னாடி பேங்க்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா செல்லானை ஃபில்அப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் கொடுத்து அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம விட்ரா பண்ணணும். பட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து நம்ம எங்கே போனாலுமே வந்து வி நோ நீட் டு கேரி த கேஷ். ஸோ நம்ம ஏடிஎம் கார்டு இருந்தால் போதும் நமக்கு எப்போ தேவையோ அந்த டைமில் நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு எவ்வளோ சஃபிஷியண்ட்டாக தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம கையில் வச்சுட்டு இருக்கணும். ஸோ அது நமக்கு சேஃபும் கிடையாது. ஸோ நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும்போது when we having ATM card, whenever we need, we can take எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணுமோ we can withdraw from that ATM. So it is also one of the big advantage for us. And what can we say? ATM can be interior or exterior, anywhere outside the branch premises. மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏடிஎம்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து பீப்புள்ஸ் எங்கே நிறைய இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ஏடிஎம்ன்றது கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஏர்போர்ட், ஷாப்பிங் மால் எக்ஸெட்ரா. பிகாஸ் பேங்க் நீட்ஸ் நாட் அப்டைன் பெர்மிஷன் ஆஃப் தி ஆர்பிஐ ஃபார் இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ஏடிஎம் அட் பிரான்ச்சஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் கவுண்டர்ஸ் ஃபார் விச் தே ஹோல்ட் லைசன்ஸ் issued by the Reserve Bank. They can also install off-site ATMs without RBI approval. However, they should obtain a license from the regional office, Manonmaniam Sundaranar University, Directorate of Distance and Continuing Education, and their operational using the ATM so as to be in conformity with the section 23 of the Banking Regulation Act. And what about debit cards? Debit cards like the credit card. So we can say, so credit card அப்படின்றது நீங்கள் முன்னாடியே வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட்டை என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஆஃப்டர் யூ பேயிங் த அமௌண்ட். பட் டெபிட் கார்டு இஸ் like a payment mechanism which allows the holder to make purchase without making any immediate cash payment. It appears that plastic money seems to be preferred mode of the payment. Debit card வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா plastic moneyன்னு கூட சொல்லுவாங்க. That is mode of payment for more and more people. While use of credit cards and debit cards has increased manifold both in terms of value and volume of transaction, head growth in use of debit cards has been much faster rate than in case of credit cards.